Hello, good morning, students. Hello. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning to one and all. Today we are going to continue the evaluation process for integrals, which the functions have a rational or irrational. Right? We go by the technique called the substitution method. Right? If you have find an expression like x square plus a square or x square minus a square inside the square root, right? So we can go for trigonometric substitution. Then after substituting the trigonometric transformation, right? X is equal to a cos theta or a secant theta or whatever it is, 3 by 2 tan theta. In the last class, right, we have discussed. And then after finally you have to go for resubstituting the values for theta. Uh, in that case, if you have a definite integral, and then there is not a big problem because you have the upper limit and lower limit will be there, and that lower limit and the upper limit can be transformed. We can change the limits can be done so that it becomes in terms of theta, and finally you will be getting the answer. Suppose if it is not given limits, right? It is indefinite integral. In that case, you have to go for right angle triangle. We go for a right angle triangle, positioning theta and telling that what you have actually done. If you sine theta, then you can go for opposite side by hypotenuse. And if it is cos theta, then you can fix the adjacent side with hypotenuse and so on. And then use the Pythagoras theorem, right? And you complete the third side value, right? The distance between the AB or BC or whatever it is, right? And then we have to incorporate the sine theta, cos theta in terms of x, right? The functions, the original function. That's what we have seen in the previous classes. And in two lectures before, we talked about partial fractions, right? We have talked about partial fractions. And in today's session, we just give an overall idea, right? How to, in one problem in all concepts, what we have so far covered for the integration, right? So I have uploaded two PDF file with the file name lecture 3.6 and 3.7, I hope. And it consists of a lot of problems with solutions is also available. So you can try that problem, right? You can find the solution. You can make your own interest of practicing these problems for integration, because integration doesn't mean that it is a concept, right? It is a skill actually. It is a skill. Whenever you are given a problem to solve, then there are so many techniques available. In the previous class itself, some of your friends told that why you are going for t square, right, sir? Let it the variable be t, right? There are so many possibilities are there. So in the last class, we have done a same problem with the three different possible ways of giving the solution. And the thing is, actually, the best possible way will be always accepted, because the time consumption will be very less. So therefore, practice is very important for this particular chapter, integration, right? So today we are going to see heterogeneous type, right? So many types of mingled problem for integrations, what we have discussed so far. So shall we go to the board? Hello? சார் நேற்றைக்கு குவிஸ்ல ஒரு கொஸ்டின் தப்பா இருந்துச்சு சார். குவிஸ் இல்லையாப்பா? எஸ் சார், ஒரு கொஸ்டின் தப்பா இருந்துச்சு சார். ஓகே, நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். நான் பார்த்தேன், யாருமே 10க்கு 10 வாங்கலையே, நம்ம பசங்க எல்லாம் மிகப்பெரிய ஜிடிஎஸ்ன்னு நான் அப்பவே நினைச்சேன். இருக்கலாம். So we can correct it. If it's so, then 9 out of 9 will be the mark for you. Thank you for mentioning. Thank you, Santosh. Yes, sir. All right. So please take your note and please take your pen. Please spare some time, right? Because listening the lecture will never help you. So please go for solving this problem, right? Solving this problem. Shall we go and solve, right? Hello? Solve panalama? Yes, sir. Oh, fine, thank you. So evaluate the integral dx by square root of x square minus a square, right? Something a is a positive value is given, right?
So whenever we find the expression like x square minus a square, we go for x is equal to a secant theta. That's what the tabulation column shows. So the idea is actually put x is equal to a secant theta. Put x is equal to a secant theta. This will help you to solve this problem. So if x is a secant theta, what about dx? Dx is equal to differentiation of secant theta is Secant theta and tan theta. secant theta tan theta into d theta. Yes, All sir. right, into d theta. Now let me find the square root of x square minus a square, which is square root of a square, square. because x is a secant theta, x square is a square secant square theta, and this is minus a square. So you can take a square common inside the square root, you get secant square theta minus 1. So we know that, we know that the identity secant square theta minus tan square theta is 1. So therefore, secant square theta minus 1 will be equal to tan square theta. So this is square root of a square tan square theta, or you can write it as a tan theta. Written as a tan theta. So therefore, this integral becomes, this is equal to integral of dx. What is dx? A secant theta, a secant theta, tan theta, and d theta by root of x square minus a square is a tan theta. So you have a and a will get cancelled. Tan theta and tan theta will be gets cancelled. So the part with the remaining terms will be integral of secant theta d theta. You know what is integration of secant theta? Sir? What is integration of secant theta? Log of secant theta plus tan theta also. Log of secant theta plus tan theta plus a constant will be there. Right, sir? Yes, of course, correct. Because differentiation of what is log of secant theta plus tan theta, you will be getting 1 by secant theta plus tan theta into differentiation of secant. If you go that, problem, formula correct, Anaba? Log of secant theta plus tan theta. Somebody can acknowledge, hello? No one? Did you want to see? Yes or no? Hello? So yes, sir. Yes. Okay. All right. And therefore now the problem without a mudila. Problem without a mudila. Reason. This is in terms of secant theta. Yeah. This is in terms of theta. We want in terms of x and a. So how to do that? So we have to go for a right angle triangle. You mention the theta value right here. This is the theta value. Okay. And we know that we just took x is equal to a secant theta. So therefore, secant theta equal to x by a. What is secant theta? What is secant theta? Cos theta. What is cos theta? This is a by x. Adjacent side by hypotenuse. So therefore, secant theta is 1 by cos theta. This is hypotenuse by adjacent side. So hypotenuse is to be taken the value x, and the adjacent side will be taking the value a. So by completing the Pythagoras theorem, right? This, if you want to name it as ABC, right? And we know that the hypotenuse square AC square will be equal to AB square plus BC square. And you know about AC, which is x square. You know about AB, which is a square. You don't know about BC. So BC square. So therefore BC square equal to x square minus a square. So therefore the distance BC is positive root of x square minus a square.
இதை செய்து முடிச்சிட்டோம்னு சொன்னா நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் வேணும், சீக்கன் தீட்டா வேணும், அது x by a போட்டுடலாம். This is log of x by a plus tan theta. I want tan theta, but what is tan theta? Sin theta by cos theta, sir. அது வேற மாதிரி சொல்லலாமே. Opposite side by Adjacent side. Opposite sin theta வந்து opposite side by hypotenuse, cos theta வந்து adjacent side by hypotenuse, therefore O by A. So opposite side ல என்ன இருக்கு, theta க்கு opposite side ல வந்து root of x square minus a square இருக்கு. By adjacent side ல என்ன இருக்குன்னா a. So therefore tan theta can be written as, so tan theta is equal to square root of x square minus a square by a. Yes, sir. So therefore you can write square root of x square minus a square by a, right, plus constant. Common. If you want to take a as common, you can take it a common. So this is equal to log of x plus square root of x square minus a square by a plus constant. This can be written as log of a by b can be written as log a minus log b. Log of numerator is x plus square root of x square minus a square minus log a plus c. What is log of a? This is a constant. Again, this is a constant. You're combining these two constants, you can put some other constant called k. Sir, and the first one on the log of x plus square root of x square minus a square on the formula sir. This is equal to 1 minute I'll come. Log of x plus formula that proof pannrom. X square minus a square plus some constant, because these two things are constant, it can be taken as k. So integral of dx by square root of x square minus a square equal to log of x plus root of a square minus a. The formula படிச்சிருக்கீங்களா சந்தோஷ் நீங்க? Yes sir, integration வந்துருக்கு sir. Right. அப்படியே எழுதிக்கலாம். இந்த இடத்துல evaluate கொடுத்தப்போ formula, we know that the formula போட முடியாது. இந்த procedures செய்து தான் நம்ம we have to get some 4 marks or might be 3 marks problem. Subdivisions கேட்கலாம். எத்தனை பேர் வந்திருக்கிறீங்க இப்போ லாகின் ஆயிருக்கிறீங்க? 39 only. Okay, fine. Shall we go for the next type of problem, evaluation? Hello? Yes sir. Yes sir. Oh, fine. This is we call it as irrational functions, right? இதை எப்படி சால்வ் பண்றது? நம்ம யோசிச்சு பார்க்குறப்போ இதை கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர் பண்ணலாம், இதை ஹோல் ஸ்கொயரா மாற்றலாம். அதுக்கப்புறம் அந்த ஹோல் ஸ்கொயர்ல பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பிளஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஆர் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி இருக்கும். எக்ஸ் மைனஸ் 2 த ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பிளஸ். அதுக்கப்புறம் அந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஆர் எக்ஸ் பிளஸ் ஏ வந்து ஒரு யூ அப்படின்னு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த யூல இருந்து எக்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ்ல கண்டுபிடிச்சு அதை பிரிச்சு we have to evaluate. So this is the logic, this is the idea. எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். செய்யலாமா? Yes sir. Solution. First வந்து completing the square பண்றப்போ let us consider the without taking the square root, right? We take the 3 minus 2x minus x square எடுத்துக்குவோம். இது எனக்கு கொஞ்சம் பார்த்தா கொஞ்சம் தலை சுத்துற மாதிரி இருக்கு, அதனால அந்த மைனஸை முதல்ல வெளியில் எடுத்து நம்ம வழக்கப்படி எழுதிடுவோம். எக்ஸ் ஸ்கொயர், அதுக்கப்புறம் மைனஸ் உள்ள கொண்டு போய்க்கலாம். எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் 2x மைனஸ் 3 எழுதிக்கிறேன். இப்படி இருந்தால் எனக்கு கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருக்கும். அதனால ஸோ த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் 1 அண்ட் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் 2. அந்த 2 எடுத்து அதை 2ஆல் டிவைட் பண்ணணும். 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வருது? 1. அதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணணும். என்ன ஆன்சர் வருது? 1. இந்த 1-ஐ வந்து ஆட் பண்ணி சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். தட் இஸ் த ப்ராசஸ். ஸோ மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் 2x பிளஸ் 1 மைனஸ் 1. ஆல்ரெடி இருக்கிற நம்பரை பக்கத்தில் சேர்த்துக்கணும். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் 3 டேர்ம்ஸ் அப்படி எடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் யூ வில் பி கெட்டிங் எக்ஸ் பிளஸ் 1 த ஹோல் ஸ்கொயர். திஸ் இஸ்
x plus 1 the whole square. Reason a square 2ab b square. இந்த இடத்துல வந்து என்ன வருதுன்னா minus 4 ன்னு வருது. இப்போ நீங்க உள்ளதுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா you get 4 minus of x plus 1 the whole square எழுதிக்கலாம் இந்த மைனஸை. இல்லை சார் நான் வந்து இப்படியே நான் பண்ணிக்கிட்டேன்னா you can also do it. So this can be written as 2 square minus you can write it as u square. You can write it as u square. And a shifting there is a shift is there where you can place u as x plus 1. If you do that u equal to x plus 1, what about du? This is differentiating on both sides, you get dx. Right sir? அப்போ அந்த x இருக்குமே அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? இந்த x இதுல இருந்தே எடுத்து பிடிச்சு போடணும். So this implies x is equal to u equal to x plus 1, therefore x is equal to u minus 1. அவ்வளவுதான். ஸோ எக்ஸுக்கு இந்த இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும், டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும், யூ இருக்க இடத்துல இதை சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணணும். இதெல்லாம் பண்ணோம்னு சொன்னால் ஓரளவுக்கு நமக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். சார் இல்லைனா இந்த ஸ்டெப் வந்து நம்ம ரூட் ஆஃப் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா நம்ம சைன் யூஸ் பண்ணலாம் சார். சைன் சரி பார்க்கலாம் இது தெரியல. we have to go move further, right? அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம். இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா this is equal to this integration, this is equal to integral of x இருக்கிற இடத்துல வந்து u minus 1 போட போறேன். ஓகே, by square root of இந்த இடத்துல 3 minus 2x minus x square. எங்க பார்க்கணும்? இதுதான். This is 3 minus 2x minus x square. This is nothing but 2 square minus u square. Okay, into du. dx இருக்கிற இடத்துல வந்து என்ன போடணும் அப்படின்னா I have to put dx is equal to du. இப்போ எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்குது, இது ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம், ரெண்டு டேர்மா ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஐடியா எனக்கு இங்கே கிடைக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் u by root of 4 minus u square du minus integral du by, so இதுதான் எனக்கு ஃபார்முலால யூஸ் ஆகும், a square minus u square. இப்போ நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? உங்களுக்கு do you know the formula for integration of dx by square root of yes sir, 1 by a into Sin inverse of x by a. yes sir, 1 by a sin inverse of x by a. அப்போ இது பிரச்சனை இல்லை. இங்கே வருவோம். இங்கே இப்போ தான் என்னமோ சப்ஸ்டியூஷன் பேசணுமே, அது ஏதாவது யூஸ் ஆகுமா? no sir. ஏன் யூன்றதுனால சொல்லக்கூடாது. sin ஸ்கொயர் தீட்டா காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா சீக்கன் தீட்டா காஸ் தீட்டா எல்லாம் போட்டோமேப்பா. இப்போ இவ்வளோ நேரம் பண்ணோமே. இந்த இடத்துல என்ன சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணா, ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கல் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணா இது வந்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஹோல்ஸ் குட் ஆகும். 2 put u equal to 2 sin theta. yes sir, put u equal to very good 2 sin theta. என்ன காரணம் சார் அப்படின்னா, if you find square root of 4 minus u square கண்டுபிடிக்கிறப்போ you get square root of 4 minus u square க்கு பதிலா 4 sin square theta போட்டோம்னு சொன்னா cos square theta வெளியில எடுத்தோம்னா 1 minus sin square theta ன்னு வரும். லட்டு மாதிரி இதை வந்து cos square theta ன்னு போட்டுக்கலாம். square root of 4 into cos square theta which becomes 2 cos theta. அதனால இது வந்து இந்த substitution is good. Divided and multiplied by minus 2 போடலாம். Divide and multiplied by minus 2. minus 2 வா? Yes sir. அப்புறம் இந்த ஸ்கொயர் ரூட்லாம் இருக்கேப்பா, அதுக்கெல்லாம் என்ன பண்றது? பண்ணலாம். 4 minus u square க்கு பதிலா பண்ணலாம். you do it. நம்ம ரெண்டுமே வேணா செஞ்சு பார்க்கலாம். சரியா? இப்போ
இப்படி போகலாம். அடுத்து வேற கலர்ல இன்னொன்னு செஞ்சு பண்ணலாம் சார். எப்படி எது ஈஸியா இருக்கோ யூ ஹேவ் டு டேக் பிகாஸ் ஐடியா இஸ் குட். இது நம்ம இந்த இடத்துல யூ இருக்கிறனால இதை வந்து யூ ஸ்கொயர் அப்போ டி2u டியூன்னு வந்து போட்டாங்க. குட் பண்ணலாம். பட் எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு அது ஈஸியா இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்து நம்ம அதை செய்துக்கலாம். ஸோ நான் இப்போதைக்கு ரூட் ஆஃப் இது பண்ணியாச்சு. ஸோ யூக்கு சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணியாச்சு. ஐ வாண்ட் டியூ. du is equal to 2 times of sin theta differentiate பண்ணா cos theta d theta. d theta equal to okay. Now let us go for the substitution for this one. So this is equal to integral u க்கு பதிலாக 2 times of sin theta. Okay. du க்கு பதிலாக 2 times of cos theta d theta. Okay, divided by square root of u square 4 minus u square க்கு பதிலா 2 times of cos theta போட்டு முடிச்சிடலாம். இதுக்கு 1/a sin inverse x by a ன்னு வருதுங்க. 1/a sin the second integral, second term. So this is minus 1/2 sin inverse of u by 2. u ன்றது நாமளா வச்சுக்கிட்டது u by 2. All right. Now let us go for the next procedure. The 2 cos theta cancel பண்ணிட்டு 2 வெளிய எடுத்துடலாம் சார். சரி. So cos theta may gets cancelled, 2 will also gets cancelled. So you get 2 out. You will be getting sin theta d theta. Sin theta d theta minus 1/2 sin inverse of u by u பதிலா x minus 1 போட்டு x அப்புறம் முடியல. This is equal to what is sin theta, integration of sin theta minus cos theta. Yes, minus 2 times of cos theta minus 1/2 sin inverse u by 2. இந்த theta வந்து முதல்ல u க்கு கொண்டு வரணும். அப்படினா sin theta equal to u by 2, which is equal to opposite side by hypotenuse. நான் ஒரு படம் வரைய போறேன். ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வரையணும். Okay. All right. So this is my theta. This is showing 90 degree. This is A. This is B. This is C. Opposite side of the angle theta is U, and hypotenuse is 2, and therefore I want to find AB. So I know AC square is nothing but AB square plus BC square, and I know about AC square, which is 4, equal to, I don't know, AB square plus BC square is U square. So therefore AB square is equal to 4 minus U square. So AB equal to square root of 4 minus U square. So this is square root of 4 minus U square. I want to find cos theta. So therefore cos theta equal to adjacent side by hypotenuse. What is the adjacent side? Square root of 4 minus U square by hypotenuse is 2. Let me come to the answer here. This is equal to minus 2 times of, instead of cos theta, I can replace square root of 4 minus U square divided by 2, and this 2 and 2 will get cancelled, minus 1/2 sin inverse of u by 2. sin inverse of u by 2. The u ன்றது நானா வச்சிட்டதானே? Yes sir, x plus 1. So therefore this is equal to minus square root of 4 minus of x plus 1 minus 1/2 Sir, x plus 1 whole square. கரெக்டா சொல்லணும். என்ன வச்சிருந்தோம்? u சொல்லுங்க. u என்ன வச்சிருந்தோம்?
Sir, X plus u 1. equal to x plus 1 X sir. plus 1. Okay, upper x plus 1 whole square. Thank you. U equal to x plus 1 by 2. Last ஒரு constant. இதை வேணா நீங்க simplify பண்ணிக்கலாம். If you simplify it, what is the answer you will be getting? So this is equal to minus is common, square root of this is minus x square. Okay, minus x square, and if you have a plus b the whole square, Minus 2x. this is you get plus 2x becomes minus 2x, and this becomes plus 3. Okay. Sir? Yes. Sir, there is a mistake, sir, in formula. What formula? Sir, that is sin inverse of x by a, sir, not 1 by a. Sin inverse of x by a. தப்பா சொல்லிட்டீங்களா? சரி பரவாயில்ல. So integration of சொல்லுங்க திருப்பி சொல்லுங்க. Integration of dx by square root of A square minus x square. a square minus x square equal to sin inverse of X by a. x by a. Please note it down. எல்லாருக்கும் சொல்லிடுறேன். Hello friends. ஃபார்முலால சின்ன மிஸ்டேக் இருக்கு பார்த்துக்கோங்க. 1 by a வராது. அது tan inverse x by a க்கு தான் 1 by a tan inverse x by a. Sin inverse of x by a க்கு வந்து 1 by a வராது. Please note it down. The coefficient is 1. So அப்ப இந்த இடத்துல வராது. You will never get it. So you get sin inverse of plus sin inverse of x plus 1 by 2, right? Plus a constant will be there. So let us check the worked out example problem. Yes, minus of root of 3 minus 2x minus x square minus sin inverse of x plus 1 by 2 plus c. The coefficient there is 1. Thank you. Shall we proceed to the next problem? Yes sir. This is a challenging problem, right? நேற்று மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் ஒன்று இருந்துச்சு, அது அசைன்மெண்ட்டாக போடலான்னு சொன்னேன். ஆனால் ஒரு ப்ராப்ளம் கூட நம்ம நான் லீனியர் ரிப்பீட்டர்ல பண்ணலை. இதை செய்வோமா இல்லை இதை நீங்கள் ஹோம்ஒர்க் எடுத்துக்கிறீங்களா? இதை சின்ன ப்ராப்ளம் ஏதாவது செய்யலாமா? யுவர் காமெண்ட்ஸ். இதை செய்யலாம் சார். இதை செய்யலாம். வெல் டன், சூப்பர். தட் இஸ் த ஸ்பிரிட். குட் சொல்யூஷன். பெருசா இருந்தா பயந்துடக்கூடாது, அதை செஞ்சு பார்க்கணுன்ற ஆர்வம் வரணும். எக்ஸாம்ல கேட்பாங்களா சார் அப்படின்னா, இதை மேபி 8 மார்க்ஸ்ல கேட்டுட்டு உங்களுக்கு செய்யறதுக்கு கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷனாக இருந்தா. ஸோ தர்ஃபோர் இதை வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப்பா எப்படி சார் கேட்கலாம் அப்படின்னா, 4 ஆப்ஷன் கொடுத்து இப்படி பிரிக்கலாமா, இப்படி பிரிக்கலாமா, இப்படி பிரிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி 3 தப்பா பிரிச்சுட்டு 1 கரெக்டா பிரிக்கிறதுக்கு கேட்கலாம். ஸோ conceptually, if you are very strong, then you can achieve anything, right? So we shall move to the problem now. You see the numerator and denominator degree. அதான் முதல்ல பார்க்க வேண்டியது. என்ன சார் பண்றது? இது டிகிரி வந்து highest degree is 3. கீழே இங்க 1 இருக்கு. ஓகே, இங்க ஸ்கொயருக்கு ஸ்கொயர் அப்படின்னா இங்க பவர் 4 மேக்ஸிமம் டிகிரி, இங்க வந்து 5. So since the degree of the denominator is greater than the degree of the numerator, இதை வந்து அப்படியே வச்சுக்கலாம், நம்ம டிவைட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Next we shall go for the rule. What the rule says, right? 1 minus x plus 2x square minus x cube divided by x into x square plus 1 the whole square equal to, since x is a linear and non-repeated term, you have to write like this, a by x plus next term வந்து non-linear and also repeated. இன்னும் 2 term வரும். இங்க என்ன எழுதணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். x square plus 1 இருக்கு, என்ன எழுதணும் இங்க? ஹலோ, b by bx plus c. y ல வருதா? bx plus c by x square plus 1 whole power 1 அப்புறம் plus
dx plus e dx plus e divided by by x square plus 1 whole square. அவ்வளவுதான்ப்பா, முடிஞ்சது. நம்ம வேலை முடிஞ்சது. கான்செப்ட் வந்து இவ்வளவுதான். அப்புறம் என்ன சார் அப்படின்னா, ஏபிசிடிஇ கண்டுபிடிங்க, அது உங்க திறமை தான். யூஸ்வலா வந்து நான் சப்ஸ்டியூஷன் போவேன். இந்த இடத்துல வந்து சப்ஸ்டியூஷன் போனா கொஞ்சம் கஷ்டமா படலாம். அதனால ஈக்குவேட்டிங் த லைக் டேர்ம்ஸ் ரைட் ஆன் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் அண்ட் த ரைட் ஹேண்ட் சைட் யூ கேன் அச்சீவ் த ரிசல்ட். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணணும், இந்த டினாமினேட்டர்ல என்ன டேர்ம் இருக்கோ அந்த டேர்மை ரெண்டு பக்கமும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். If you do that, you will be getting both the terms will get cancelled and you will get 1 minus x plus 2x square minus x cube on the left hand side. To the right hand side, if you multiply this term to the first term, x will get cancelled. So you get a into x square plus 1 the whole square. If you multiply the term, the denominator term to the second term, you get bx plus c, and x square plus 1 to the power 1 will get cancelled with x square plus 1 to the whole square. So the remaining term will be x into x square plus 1. And if you multiply to the third term, you get dx plus e into, this time x square plus 1 whole square will get cancelled. You get x. That's it. என்ன சார் பண்றதுன்னா, you have to go x power 4 லாம் வரும். Okay, fine. Let us go for the method of substitution, right? Or the value you can get. Right? So this is equal to a plus b whole square formula. A square, that is x to the power 4, plus 2ab, 2x square, plus b square over India. Okay, this is bx plus c into, this is x cube plus x India plus bx square plus ex. So this is equal to, all right, I have to split a x is power 4 sorry, a x to the power 4 plus 2a x square plus a plus a plus, I can multiply x cube. So I get b times x to the power 4 plus c times x cube. Then I'll do the same thing with x now. So you get plus b times x square plus b times x square plus c times x. Okay, finished. And the terms are d times x square plus e times x. I want to group it. I want to group it now. So by grouping to be done in an order, right? First x power 4 will be the preference. So this is a x to the power 4. Okay. This is over. Then x cube. Where is x cube term is there? Yeah, I think a power 4 appears somewhere 2 times. Yes, sir. B is also there. Yes, a sorry. plus b into x power 4 Yes. So taking x to the power 4, the coefficients will be x power 4 appears in 2 terms, right? So with coefficient a, and this is plus b. Next, let's go for x cube.
the first term could be C, and I couldn't find any x cube term, leave it. Then x square term, yes, of course, 2 2a times plus of b a, 2 times of a, and plus b, plus d, sir. plus d also. All right. And the coefficient of the linear term x, you have c, and you have Plus e, e, sir. you have e. And the constant term a, sir. So only constant term is a. So therefore, it is easy for us to find equating the constant term. We get easily a is 1. Okay, a is 1 over, and this cubical term, you see that cubical term, c. Yes, sir. Minus 2. You see that cubical term here, c is minus 1 over. So very simple now. A plus b equal to 0, sir. Good. A plus b is 0 because there is no x power 4 term, or you can write 0x to the power 4. Okay. So a plus b is 0. So B equal to minus 1. b is minus a, minus 1. So at last we want to find d. I can find the coefficient of x square term. You have 2a plus b plus d is equal to 2. Equal to 2. I want to find d. d equal to 2 minus 2 times of a minus b, which is plus 1. So D this equal to is 1, sir. 2 minus 2, so d equal to 1. So over. So we have done the job. And also c plus e equal to minus 1, sir. எதுக்கு அது நம்மளுக்கு e வேணுமோ? Oh, fine. ஆமா, A, sir. B, C, D, E. Good, good, good. C plus E can be equated. C plus E can be equated to minus 1 because the coefficient of x is C plus E to the right side, and the coefficient of x is minus 1 to the left side. And I'm interested in finding E. E equal to minus 1 minus C. Minus C is plus 1. E is 0. E is 0 or that? Is it 0? Hello? Yes, sir. E equal to 0. Now let me come and substitute these values. So this is equal to a by 1 by x, then bx. Bx is minus x, bx plus c, bx plus c minus 1, bx plus c by x square plus 1, a bx plus c, then dx plus e plus 0, e, this is 0, this is x square plus 1 whole square. Am I right? Correct? Yes, sir. Yes, sir. Let us check intermediate steps. So these are all the problem already we have done, and we are here. Yes, of course, 1 by x
If you take minus common, you can get x plus 1 by this, just fine. X by x square plus 1 the whole square. Yes, If sir. you Yes, take sir. minus, right. So this is the first step, right? And then this is a direct formula. This is direct form. Right? இதுல செகண்ட் டேர்ம் வந்து நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் சார் ஃபார்முலா ஏத்துற மாதிரி. Surely, Second. sure. கண்டிப்பாக split பண்ணணும். This is equal to this dx. Okay, this is equal to here you can take log of x, and this you can split the term as minus integral x dx by x square plus 1, then minus integral dx by x square plus 1. Again, you have integral x dx by x square plus 1 the whole square. This is direct because you differentiate the denominator, right? X square plus 1, you get 2x dx, but you have x dx in the numerator, so you can adjust by multiplying and dividing by 2. So you get this is log of x minus 1 by 2 log of x square plus 1. This is straight formula. Tan inverse 1 by a. 1 by a, yes. இந்த இடத்துல 1 by a வரும் 1 by, but வந்து இப்ப பிரயோஜனம் இல்லை 1 ஆயிடுச்சு. 1 by a tan inverse x by a, and this is something to be worked out with your usual substitution. Put this is x dx by x square plus 1 the whole square. Put x square plus 1 equal to t. 2x dx becomes dt. So x dx can be written as 1 by 2 times of dt. So I can cut this integral and I'll do separately. So this x dx can be written as 1 by 2 dt. All right. So 1 by 2 taken out by x square plus 1 can be written as t square. Now this looks easy for us to evaluate because this is of the form t to the power minus 2 dt. T to the power minus 2 dt. So the answer could be this is equal to 1 by 2 is there. T power minus 2 plus 1 is t power minus 1 by minus 1. 1 by 2, sir. Yes, of course. So this is minus 1 by 2 times of t. But t is my substitution. Minus 1 by 2 times of t can be replaced with x square plus 1. So therefore the final answer for this problem is minus 1 by 2 times of x square plus 1 plus constant. So you can make it together or you can leave it as such. Modulus போட்டீங்கன்னா it means that log function will works with assume that log of the input must be positive. Even it is negative இருந்தாலும் modulus எடுத்து பாசிட்டிவா தான் எடுக்கணும்ன்றதுக்காக போட்டுருப்பாங்க. So this is log of x or log of modulus of x minus 1 by 2 log of x square plus 1. இந்த இடத்துல மாடுலஸ் போடல ஏன்னா x பாசிட்டிவா இருந்தாலும் நெகட்டிவா இருந்தாலும் x ஸ்கொயர் வந்து பாசிட்டிவ்ன்றதுனால இந்த இடத்துல மாடுலஸ் போடல. மைனஸ் tan இன்வெர்ஸ்லாம் வருது. yes, tan inverse x minus 1 by 2 times of x square plus 1 plus k is the answer. Now shall we proceed to the one more next problem? How to do Sir, that? அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பார்ட் இருந்துச்சுல சார், அது வந்து டிவைட்ல கூட எழுதிக்கலாம் சார். log of x எழுதலாம். கொஸ்டின் வந்து ப்ரூவ் தட் கேட்டா தான் பண்ணணும். இந்த மாதிரி
வேல்யூவேட்னு கேட்டால் வேல்யூவேட் பண்ணிக்கிறது அவ்வளோதான். சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது பண்ணாத இருக்கிறதுல நம்ம பிரியம் தான். இது எப்போ என்ன பண்ண முடியும்? இதெல்லாம் இந்த டேர்ம் மட்டும் வேணால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இதை எடுத்து மேலே பவரில் மேலே போட்டுட்டு பை log of a by log of b எல்லாம் போடலாம். But not required. This is an interesting problem, right? Irrational function. How to solve this? சொல்ல முடியுமா? இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்தால் நான் எங்கேயாவது போய் சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டாலாம் போடலாம் சார். நீங்கள் அதுக்கு வேலையே இல்லையே சார், என்ன பண்ணுறது? இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை தூக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டில் உள்ள இருக்கிற டேர்மை வந்து நாம் வந்து யூ ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர்னு வைக்கணும், அவ்வளோதான் கான்செப்ட். ஸோ ப்ளீஸ் நோட் இட் டவுன். சச் கேசஸ் புட் இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள கியூப் ரூட்டுக்குள்ள இருந்தால் பவர் 1/3 போட்டுக்கலாம். 1/3 இருந்துச்சுன்னா கியூப் ரூட் எழுதிக்கலாம். இந்த இடத்துல ஸ்கொயர் ரூட்ல இருக்கிறனால புட் x + 1 = டி ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கணும், அவ்வளோதான். அப்போ எக்ஸுக்கு எங்கே சார் போடுறது அப்படின்னா எக்ஸ் இங்கே தான் இருக்கு. x = t ஸ்கொயர் - 4னு போடணும். சரிங்க சார். அப்போ dxக்கு சார், dxக்கு வந்து டிஃபரன்ஷியேட் both on both sides. Differentiating on both sides you get dx. This is equal to 2t dt. அப்புறம் சார் லிமிட்ஸ் இங்கே இல்லை, இருந்தால் சேஞ்ச் ஆஃப் லிமிட் போட்டுக்கலாம். ஸோ x can be replaced, dx can be replaced, and the square root of x + 4 will become t. அவ்வளோதான், அதுதான் உள்ள அட்வான்டேஜ். And the square root of x + 4 can be written as t. So the problem now has its new dimension, this new form. You have integral square root of x + 4 become t by x is t square - 4 and dx is 2t into dt. 2t into dt. So what happened? This is equal to integration of, let us take 2 out. We have t square by t square - 4 into dt. என்ன சார் பண்றது? என்ன பண்ணலாம்? +4 - 4 ஆட் பண்ணனும் நியூமரேட்டர். அப்படி பண்ணா என்ன வரும்? ஒரு டைம் வந்து கேன்சல் ஆயிடும் சார். ஒரு டைம் கேன்சல். நல்லா யோசிங்க, நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சதெல்லாம் யோசிங்க. இந்த a ஸ்கொயர் a + b a - b a ஸ்கொயர் - b ஸ்கொயர், அப்புறம் t = 2 cos θ. சரி, மேலேயும் t ஸ்கொயர் வருது. கொஞ்சம் யோசிங்க. நியூமரேட்டர் +2 - 4 பண்ணா 1 + 4 divided by t square - 4 வரும் சார். So integration of 4/t square - 4 பண்ணலாம். நம்ம இன்னும் சிம்பிளாவே யோசிக்கலாமே. இது வந்து டிவைட் பண்ணி ப்ராப்பர் ஃபிராக்ஷன் இம்ப்ராப்பர் ஃபிராக்ஷனா மாத்தி பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன்ல போடலாமா? எஸ் சார். இது t + 2 t - 2 தானே பாரு. பட் இது வந்து கோஷன்ட் இருக்கு இந்த இடத்துல, டிகிரி ஆஃப் த நியூமரேட்டர் டினம். அப்படி பண்ணலாம், இல்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி பண்ணலாம். எப்படி செய்யலாம் சொல்லுங்க? ரெண்டுலயுமே செய்யலாம். which one is best? பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் போணும்னா நீங்க t ஸ்கொயரை டிவைட் பண்ணணும் முதல்ல. Because the numerator and denominator have the same degree. So for 1 போட்டோம்னா t square - 4, change of sign +4. +4. So this is equal to quotient plus remainder by divisor. அதான் அவங்க +4 - 4 கரெக்ட். ரெண்டுமே ஒன்று தானே இல்லையா? +4 - 4 போட்டாலும் அதானே வருது. -4 + 4 போட்டோம்னா 1 + okay fine, which is nothing but the division. 4 by quotient plus remainder by the divisor into dt. Good. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் போடலாம். ஏன்னா this is t + 2 into t - 2. This is t + 2 into t - 2. All right. So considering this term, right,
4 by t square minus 4. This can be written as 4 by t square minus 2 square, which is t plus 2 into t minus 2. So 4 by t plus 2 into t minus 2 can be written as, since this is linear and non-repeated, I can use a by t plus 2 plus b by t minus 2. All right. So this is can be written as 4 equal to a into t minus 2 plus b into t plus 2. I can go for substitution method, which seems to be easy for me. Put t equal to 2, 4 equal to 2 plus 2, 4b. So b becomes 1. Again put t equal to minus 2. This term becomes 0. So minus 2 minus 4. So 4 equal to minus 4a. And therefore a is minus 1. So this term can be written as, a as minus 1 and b as 1. So this is the power of the partial fraction we have. We splitted the terms that can be used for evaluating the integral. So therefore, this term equal to 1 minus 2 times of, okay, 2 times of, this is dt, this is t plus, I just write this is integral of minus, you have minus integral of dt by t plus 2, and for the second term you have integral of dt by t minus 2. log of t plus 2 Yes. minus log So of this is 2 times of, this is integrated, dt is integrated, so the t, this is minus log of t plus 2, this is plus log of t minus 2, and the last we can put the constant. So what is log of a minus log of b? Log of a by b. log So of this t minus 2 by t plus 2. t plus log of t minus 2 by t plus 2. And t, what is t actually? We have made that t. What is t? So t equal to root of x plus 4. T equal to Root of x plus 4. root of x plus 4. So this is 2 times of square root of x plus 4 plus log of square root of x plus 4 minus 2 by square root of x plus 4 plus 2, and plus a constant will be the answer. So 2 has been multiplied in. So a lot of exercise problem is there, right? You can have more problems solved, and I have uploaded unit lecture 3.7. You can see that a lot of problems involved with solutions. Okay. Problem based on rational functions, irrational functions, P by Q form.
And also I have uploaded one more 3.6 trigonometrical problem, right? So we have seen some worked out examples in this here. Here you have a lot of problems. You see that evaluate A1 problem type 1, right? 2, 3, 4, 5, 6 problems. Okay. Finally, you have to go for a rectangle, triangle to find the three sides, right? Identifying the three sides and going for the answer. All right. So these are all the problems you can do practice, right? This is the last problem. This problem we have done in the last class, right? I equal to Yes, sir. 3/32 problem. Yeah, 3/32 problem. So a lot of problems are there. A lot of exercise is also given for you. So if time permits, we can do one or two problems. என்ன செய்யலாம்னு சொல்லுங்க. Sir, the university questions. University question போலாமா? சரி பார்க்கலாம். I think we have any. So let us go for Q3. Two marks la வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க? Sir, on the fifth one, sir. 1 plus tan x. Evaluate integral 0 to pi by 2. Is it right? Evaluate integral 0 to pi by 2 dx by 1 plus tan x. Second problem, evaluate integral 3 to infinity. The infinity இன்னும் நடத்தல உங்களுக்கு. அதுதான் last next chapter. We call it as infinity பத்தி நீங்க ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்கல்ல? This we call it as improper integrals. Yes, sir. This is improper integral. Next class la சொல்லி தரேன். Okay. In the problem 0 to pi by 2 dx by 1 plus tan x. எப்படி சார் செய்வீங்க? ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனே கான்ஜுகேட் எடுக்கலாம் சார். கான்ஜுகேட் எடுத்தனா வந்து நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் சார். சீக்வென்ஸ் ஸ்கொயர் தான். எஸ் சார். பண்ணுங்க பார்க்கலாம். யூனிவர்சிட்டில கேட்டாச்சு sin x by cos x கூட போடுங்க. என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க. பட் what is the answer? கான்ஜுகேட் பண்ணீங்கன்னா 1 plus tan x 1 minus tan x போடணுமா? 1 minus tan x. What is the answer? Yes. At the same time, you path it again. At the same time, I'll go for 13th problem because this is this is 13th problem. பாருங்க இப்பதான் நம்ம இந்த மாடல்ல இருக்கு. Evaluate integral 2x plus 5 by x square minus 2x plus 10. இது perfect square ஆ மாத்திரக்கு ட்ரை பண்ணணும். This is integration UDV, right? And the model you have to proceed because the product term is there. U வந்து x ன்னு எடுத்துட்டு proceed பண்ணீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப்ல அது 1 ஆயிரும் கான்ஸ்டன்ட் ஆயிரும். UV minus integral VDU. என்ன ப்ராப்ளம் செய்யலாம் சொல்லுங்க. செஞ்சிட்டு இருக்கீங்களா? I think the time is up. ஆன்சர் வந்து pi by 12 சார். pi by 12 சார். என்ன பண்ணீங்க அத சொல்லுங்க. எல்லாத்துக்கும் சொல்லுங்க. சார் இது எக்ஸாம்க்கு வந்திருக்கு சார். நம்ம எக்ஸாம்க்கு. ரைட் என்ன பண்ணீங்க? ஓகே சார் ஃபர்ஸ்ட் tan x வந்து sin by cos x ன்னு மாத்தணும் சார். சரி. அப்போ cos x மேல வந்துரும், கீழ வந்து cos x plus sin x ன்னு வரும் சார். அது வந்து i ன்னு வெச்சுக்கலாம் சார். வெரி குட். அப்போ ஃபார்முலா வந்து a plus b minus ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணனும் இல்லையா? சார் 0 to pi by 2 a of a அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி செய்யணும். குட். இங்க இது இம்ப்ராப்பர் இன்டெகிரல்ஸ் நான் நாளைக்கு தான் நடத்த போறேன். இந்த ப்ராப்ளத்துல how to do that? Evaluate completing the square போட்டு அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்டிடியூஷன் கொடுத்து இன்னைக்கு காலையில் செஞ்ச மாதிரி செய்யணும். செஞ்சு பாருங்க பார்க்கலாம். செய்யுங்க பார்க்கலாம். ஒரு நிமிஷம் இருக்கு. சரி ஓகே விட்டுறலாம். நாளைக்கு பார்க்கலாம். So thank you for your patient listening. Right? If you have any questions, please ask me. So I suggest you to go with more problems. நிறைய ப்ராப்ளம் செஞ்சு பார்த்தாதான் நம்ம போய் அதில் பண்ண முடியும்.
அது வாதியாரா இருந்தாலும் அதே தான். ஃபார்முலா அந்த லாஸ்ட் பேஜ்ல இருக்கு சார், இந்த ப்ரொசீஜர் இந்த பேஜ்ல இருக்கு சார் அப்படின்னா அது நெவர் ஹெல்ப்ஸ். எது எங்க இருந்தாலும் எனக்கு இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வரணும். 1/a tan inverse x by a தான் சார் ஃபார்முலா, இந்த இடத்துல sin inverse x by a தான் ஃபார்முலா அப்படின்னு வரணும். சொல்லுங்க. ஹலோ, கொஸ்டின் காமிங்க சார். என்ன கொஸ்டின்பா? இப்போ ஒரு கொஸ்டின் சொன்னீங்களே சார், கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் கொஸ்டின். அது போயிடுச்சு. சரி பரவாயில்ல, நான் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன், நான் அப்லோட் பண்ணி விடுறேன். ஐ அப்லோட் இன் த போர்ட். டைம் உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸ் டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பேஷன் லிசனிங். வில் சி இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அபவுட் இம்ப்ராப்பர் இன்டெக்ரல்ஸ் 0 to infinity minus n to plus n அதை பற்றி பேசுவோம். அது எல்லாம் ஈஸி தான், பட் சிம்பிள் கான்செப்டுவலி we have to change something else. So thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.